Datumatullah, hi, hello, how are you? I'm good, Datumatullah, Alhamdulillah. Hila structures arranged around superior to inferior, superior lobar bronchus, pulmonary artery principal, lower superior pulmonary, superior lobar bronchus. Superior lobar bronchus, pulmonary artery principal bronchus, inferior pulmonary vein. Hila structures arranged from superior to inferior, superior lobar bronchus, superior below inferior, pulmonary artery, primary bronchus, primary bronchus, superior lobar bronchus, pulmonary artery, principal bronchus. Superior lobar bronchus, pulmonary artery, principal bronchus, inferior pulmonary vein, inferior pulmonary vein, aortic arch superiorly, this is aortic arch superiorly, descending thoracic aorta, aorta posteriorly of left root. So superior vena cava and right atrium in front of right root, terminal part of asparagus vein superiorly. Hilar structures are in the superior to inferior as superior lobar bronchus, pulmonary artery, principal bronchus, inferior pulmonary vein, aortic arch superiorly, descending thoracic aorta posterior of left root. Hilar structures vertically arranged as pulmonary artery, principal bronchus, inferior pulmonary vein. So vertically it is arranged as pulmonary artery, principal bronchus, inferior pulmonary vein. Pulmonary artery, principal bronchus, inferior pulmonary vein. ഷംസീർ മോൻ ഹായ് ഇത്തോയ് സുഖമല്ലേ? സുഖമാടാ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നിനക്ക് സുഖമാണോ? എന്തുണ്ട് വിശേഷം? വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചോ? റൈറ്റ് ലങ് ആൻറ്റീരിയർ ടു ഹൈലം സുപ്പീരിയർ vena cava, right brachiocephalic vein, right lung anterior to hilum, superior vena cava, right brachiocephalic, right lung anterior to hilum, superior vena cava, right brachiocephalic, posterior to the scroll, the surface when behind the hilum and perpendicular disease surface, cardiac motion, right auricle, right atrium, right ventricle, posterior inferiorly, inferior vena cava.
So anterior to hilum, superior vena cava and right brachiocephalic vein. Posterior to this groove is the esophagus vein. Behind the hilum and pulmonary ligament is the esophagus. Cardiac impression, there is right auricle, right atrium, right ventricle. Inferior vena cava. Left lung, there is cardiac impression, so left ventricle, left auricle, right ventricle. Monas K-O-K, is that or Coco? Oh, sending some rubbish and typing sorry. Nice standard. Keep it up. Right lung anterior to hilum, superior vena cava, right brachiocephalic vein. Posterior to this groove is esophagus vein. Behind the hilum and pulmonary ligament, there is esophagus. Cardiac impression, there is right auricle, right atrium and right ventricle. Inferior vena cava. Left lung, the cardiac impression, there is left auricle, left ventricle, right ventricle. Arch of aorta, descending aorta, as well as left subclavian artery. Arrow groove that ascends to apex. Sheikh Hussein, hello madam, is it your wrong GT book? No, this is my PYQ book. In this book I have written every PYQs of anatomy. So left lung cardiac impression, left ventricle, left auricle, right ventricle. Okay. Left ventricle, left auricle, and right ventricle. March of aorta, descending aorta, left subclavian artery, arrow grooves that ascends to the arch of aorta, descending aorta, left subclavian artery. Left subclavian artery, arrow grooves that apex to ascends to apex. Superior to aortic groove is the thoracic duct and esophagus. Superior to aortic groove is the thoracic duct and esophagus. Anterior to subclavian groove, there is left brachiocephalic vein. So in the left lung, anterior to subclavian groove, there is left brachiocephalic vein. Superior to aortic groove, there is thoracic duct and esophagus. Anterior left brachiocephalic vein. Lung and left lung. So anterior to hilum, there is superior vena cava and right brachiocephalic vein. Superior vena cava, right brachiocephalic. Posterior to this groove, there is posterior to this groove, there is esophagus vein. Esophagus vein. Behind the hilum and pulmonary ligament is the esophagus. So behind the hilum and pulmonary ligament is the
esophagus, cardiac impression. So cardiac impression, there is right atrium, right auricle, and right ventricle. Post to inferiorly, there is inferior vena cava. So right lung, anterior to hilum, there is superior vena cava and right brachiocephalic vein. Posterior to this groove, there is azygous vein. Behind the hilum and pulmonary ligament, there is esophagus. Cardiac impression, right auricle, right atrium, right ventricle. Then in post inferiorly, there is inferior vena cava. Next about left lung. So cardiac impression about left lung is left ventricle, left auricle, and right ventricle. So left ventricle, right ventricle, as well as left auricle, arch of aorta, and descending aorta, left subclavian artery, arrow draws that ascends to apex, left subclavian artery. This is left subclavian artery that grows ascends. So superior to aortic groove is the thoracic duct. Is the thoracic duct and esophagus, thoracic duct and esophagus. Anterior to subclavian groove is the left brachiocephalic. Superior to aortic groove is the thoracic duct. Anterior to subclavian groove is left brachiocephalic ventricle. Esophagus, anterior to subclavian groove, it is left brachiocephalic vein. So superior to aortic groove, it is thoracic duct and esophagus. Anterior to this is subclavian groove. So there is the left brachiocephalic vein. First part of maxillary artery, which is the mental artery, is a terminal branch of inferior alveolar artery. First part of maxillary artery, that is mental artery, as a terminal branch of mental artery, as a terminal branch of inferior alveolar artery. First part of maxillary artery, mental artery, as a terminal branch of inferior alveolar. Facial artery as a branch of external carotid artery. So facial artery, cranial nerve 7, it is a branch of external carotid artery, which arises in the carotid triangle along the origin of lingual artery. So carotid triangle about the origin of lingual artery. So facial artery, which is a branch of external carotid artery, which arises in the carotid triangle above the origin of lingual artery. Branches of facial artery in neck: ascending palatine artery, tonsillar branch, segmental artery, branches to submandibular gland. So branches of facial artery in neck. Branches of facial artery in neck: ascending palatine artery, tonsillar branch. So ascending palatine artery, tonsillar branch, submental artery. Submental artery branches to submandibular branches to submandibular gland. So ascending palatine artery, tonsillar branch, submental artery, and branches to submandibular and the branches of facial artery in the face. So pre-mesenteric artery. So this is pre-mesenteric artery, superior and inferior
labial artery, superior and inferior labial artery, lateral nasal artery, lateral nasal artery, lateral nasal artery, and angular artery, angular artery. So mesenteric, pre-mesenteric artery, pre-mesenteric artery, superior and inferior labial artery, superior and inferior labial arteries, lateral nasal artery, angular artery, branches of facial artery in the face. മാഗ്നറ്റ് ഹായ്, സുഖാണോടാ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ ഇന്നത്തെ? എന്തുണ്ട് വിശേഷം? Pre-mesenteric artery, it is in the anterior border of masseter. Inferior labial artery supplies inferior labial glands. Superior labial artery supplies upper lip. Lateral nasal artery to the dorsum supplies dorsum and ala of nose. Divisions of maxillary artery and its branches. First part. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, വീട്ടിലെത്തി, പഠിച്ചു. ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നില്ല? ഓഹോ, അങ്ങനെ. പിന്നെ വേറെ എന്താ വിശേഷം? ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ചായ കുടിച്ചോ? എന്താ പരിപാടി? Divisions of maxillary artery and its branches. First part or mandibular part, second part or pterygoid part, third part or pterygopalatine part. So first part is mandibular part, then pterygoid part, and third part is pterygopalatine part. So first part of mandibular part extends from neck of the mandible to lower border of lateral pterygoid. Neck of mandible to lower border of the lateral pterygoid muscle. Branches are middle meningeal, axillary meningeal, inferior meningeal, deep auricular and anterior tympanic artery. So neck of the mandible to lower border of lateral pterygoid. Neck of mandible to lower border of lateral pterygoid, middle meningeal artery, accessory meningeal artery, inferior alveolar artery, deep auricular artery, anterior tympanic artery. So middle meningeal artery, accessory meningeal artery, inferior alveolar artery, deep auricular artery, and anterior tympanic arteries. Branches of first part or mandibular part extends from neck of the mandible to lateral pterygoid muscle lower border. Branches are middle meningeal artery, accessory meningeal artery, inferior alveolar artery, deep auricular artery, and anterior tympanic arteries. Second part of pterygoid part location in the infratemporal fossa. ഇത്ത വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസം. ഓഹോ, വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് വായിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ പേജ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ആവിയായി പോകുന്നുണ്ട്. Second part or pterygoid part, location in the infratemporal fossa. Infratemporal fossa, okay. Second part or pterygoid part, temporal fossa. Second part of pterygoid part location in the infratemporal fossa. Branches are artery to lateral pterygoid, medial pterygoid, mesenteric artery, two deep temporal arteries. So artery to pterygoid part, artery to lateral pterygoid. So this is lateral pterygoid, this is medial pterygoid muscle, mesenteric artery, and two deep temporal arteries. So second part of pterygoid part location in the infratemporal fossa. Branches artery to lateral pterygoid, then medial pterygoid, mesenteric artery, and two deep temporal arteries. Third part or
ബേബിക്കൊരു ഹായ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബേബിക്ക് ഹായ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, കിളിക്കണം, എന്നാലേ ബേബി എണീക്കുള്ളൂ. ബേബി ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നടാ. ബേബി എപ്പോൾ വായിക്കുന്ന നിർത്തും, അന്നേരത്തേക്ക് അനങ്ങും, വായിക്ക് തള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബേബിക്ക്. Third part or pterygopalatine part location, pterygopalatine fossil branches artery of pterygoid canal, infraorbital artery, greater palatine, phenopalatine artery. മാഷാ അല്ലാ, ബേബി വരുന്നതിന് മുന്നേ പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം അല്ലേ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവസാനം കുട്ടി പ്ലേ സ്കൂളിലും തള്ള പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്. Third part of pterygopalatine part location, pterygopalatine fossa. So first part or mandibular part, neck of mandible to lower border of the lateral pterygoid. Second part of pterygopalatine location and then temporal fossa. Third part for pterygopalatine part location, pterygopalatine fossa. So artery of pterygoid canal, infraorbital artery. This infraorbital artery, greater palatine artery, greater palatine artery, sphenopalatine artery, sphenopalatine artery, pharyngeal artery, pharyngeal artery, posterior superior alveolar artery. So third part of pterygopalatine part location in the pterygopalatine fossa, branches are artery of pterygoid canal, infraorbital artery, greater palatine artery, sphenopalatine artery, pharyngeal artery and posterior superior alveolar artery. Glossopharyngeal nerve passing through the jugular foramen. Glossopharyngeal nerve passing through jugular foramen has a separate canal. Glossopharyngeal nerve is cranial nerve 9. So glossopharyngeal nerve, cranial nerve 9 passing through jugular foramen has separate canal. ഇത്ത ഞാൻ അബുദാബി വന്നിരുന്നു, എന്താ രസം സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ. ഓഹോ, നീ അബുദാബി വന്നാ, എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞാലും ഞാൻ റൂമിൽ തന്നെയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. ആകെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ചെക്കപ്പിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും പുറത്ത് പോകും, ലുലുവിലൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ. നീ നിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ വന്നെയാണോ? പിന്നെന്താ വിശേഷം? ചൂടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാണാൻ രസം സ്ഥലം, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂടൊക്കെ? വെറുതെ അല്ല ഇത്താക്ക് അബുദാബി വിട്ട് നാട്ടിൽ പോകാൻ മടി. ഓ ഇവിടെ ഉമ്മായും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉമ്മായും വന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി. ഉമ്മായും പറഞ്ഞു സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നീ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്നതാണോ, അതോ എന്താണ് അബുദാബി വന്നിട്ട് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെ പ്ലാനാ? ചൂട് കൊള്ളും. ചൂട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. എന്ത് വെയിലല്ലേ. ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് പുറത്തിട്ടാൽ എങ്ങനെ പോയാലും 1/2 മണിക്കൂർ, അതിനകം ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട്. Glossopharyngeal nerve, cranial nerve passing through jugular foramen has a separate canal. എൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും, നാട്ടിലെ മഴ ആ സമയത്താണല്ലോ ഉമ്മ വന്നത്. തണുപ്പ്, മഴ, പിന്നെ കാലുവേദന. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാറിക്കോളും. ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പറയും, എന്താ ചൂട്, എന്താ അവസ്ഥ ഇത്. നാട്ടിലെ തണുപ്പ് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വന്ന ആളാണ്. ഇവിടുത്തെ ചൂട് കൊണ്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ഞാനൊരു കസ്റ്റമർ അവരുടെ കാറ് നോക്കാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ. ഓക്കെ.
Glossopharyngeal nerve passing through jugular foramen has a separate canal, jugular foramen, occipital bone, and petrous part of temporal bone. So jugular foramen. Jugular foramen, occipital bone, and petrous part of temporal bone. Petrous part of temporal bone and occipital bone. So jugular foramen, occipital bone, and petrous part of temporal bone. Spinal accessory nerve and vagus nerve, അതായത് cranial nerve 11 and 10. Vagus nerve, spinal accessory nerve pass through jugular foramen. Jugular foramen, occipital bone, petrous part of temporal bone passing through jugular foramen, glossopharyngeal line. The cranial nerve passing through jugular foramen has a separate canal. Glossopharyngeal nerve leaves the skull through anteromedial part of jugular foramen in separate duration. The glossopharyngeal nerve, cranial nerve 9 leaves skull through anteromedial part of jugular foramen in separate duration. Glossopharyngeal nerve leaves skull through anteromedial part of jugular foramen in separate dural sheath. നാട്ടിലെ ചൂടൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അല്ലേ പാവവും. ആ നാട്ടിൽ ഒരു മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ ചൂട്, ഫുൾ ടൈം എ സി ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം, അതാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ നാട്ടിൽ വെച്ചുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞു, മെയ് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയി, ജൂണൊക്കെ ആയപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ മഴയായിരുന്നല്ലോ. ഉമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈം, ജൂൺ മാസം സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ടൈം. അന്നേരത്തേക്ക് ഉമ്മ പറഞ്ഞു തണുപ്പ് കാരണം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാലെല്ലാം വേദന, എന്താ തണുപ്പ്, മഴ പെയ്തിട്ടും കിണറിൽ വെള്ളമൊന്നും ആയില്ല, അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ചൂട് കൊണ്ടപ്പോഴേക്കും സന്തോഷമായി ഉമ്മക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ലുലുവിൽ പോവുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാ എന്താ ചൂട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നത്. Glossopharyngeal nerve leaves skull through anteromedial part of jugular foramen. Separate duration. Glossopharyngeal nerve leaves skull through anteromedial part of jugular foramen in separate dural sheath. Glossopharyngeal nerve leaves skull through anteromedial part of jugular foramen. Okay. In separate dural sheath. Glossopharyngeal leaves skull through anteromedial part of jugular foramen in separate dural sheath. Branches of glossopharyngeal nerve. Branches of glossopharyngeal nerve, tympanic, carotid. Tympanic. Tympanic, carotid, pharyngeal, muscular, tonsillar, lingual branches. Tympanic, carotid, pharyngeal, muscular, tonsillar, lingual branches. Infection, malignancy, postoperative inflammation of tonsil and nostril causes referred pain in the ear, which affects the tympanic branch of cranial nerve 9. So infection, malignancy, postoperative inflammation of tonsil and tonsillar fossa causes referred pain in the ear. Infection, malignancy, post-operation inflammation of tonsil and tonsillar fossa causes referred pain in the ear, which is supplied by tympanic branch of cranial nerve 9. So branches of glossopharyngeal nerve are tympanic, carotid, pharyngeal, muscular, tonsillar, lingual branches. Pharyngeal branches, cranial nerve 9. Pharyngeal branches of cranial nerve 9 and 10. They have a pharyngeal plexus of nerves. Plexus mainly supply the pharyngeal plexus of nerves, so supply the pharynx. Pharyngeal branches, cranial nerve 9, vagus nerve. Pharyngeal plexus of nerves, plexus supply pharynx. Nerve supply pharyngeal branch of vagus nerve. Nerve supply pharyngeal branch of vagus nerve. All muscles of soft palate. All muscles of soft palate except tensor valley. All muscles of soft palate are
Now supply of pharyngeal branch of vagus nerve. All muscles of soft palate are supplied by pharyngeal branch of vagus nerve except tensor valley palatine by tensor valley palatine. Tensor valley palatine by cranial nerve 5, that is trigeminal. Muscles of pharynx except stylopharyngeus. Stylopharyngeus by glossopharyngeal. All muscles of soft palate are supplied by pharyngeal branch of vagus nerve, except tensor valley palatine is supplied by mandibular division of cranial nerve. And all the muscles of pharynx, except stylopharyngeus is supplied by glossopharyngeal nerve. Tensor valley palatine is supplied by trigeminal nerve. All muscles of soft palate are supplied by pharyngeal branch of vagus nerve. All muscles of pharynx soft palate supplied by pharyngeal branch of vagus nerve. Soft palate, pharyngeal vagus nerve. So pharynx. Sensory supply uvula posterior one-third of tongue tympanic cavity. Supplied by sensory supply of pharyngeal branch of vagus nerve. Pharyngeal branch of vagus nerve, uvula posterior one-third of tongue tympanic cavity, decreased gag reflex, loss of sensation over septals of palate, right? Cranial nerve 9. Sensory supply uvula posterior one-third of tongue tympanic cavity, supplied by pharyngeal branch of vagus nerve. Sensory supply towards uvula posterior one-third of tongue and tympanic cavity is supplied by which nerve? So glossopharyngeal sensory supply both the posterior and tongue tympanic cavity, middle ear, glossopharyngeal. Okay, then the dynamically was cranial nerve, glossopharyngeal nerve, cranial nerve 9. So uvula posterior one-third of the tongue tympanic cavity, cranial nerve 9, decreased gag reflex, loss of sensation over ipsilateral soft palate. So this is by cranial nerve 9. Cranial nerve 9 and 10 swallowing, formation, articulation, sensation from pharynx or larynx. Cranial nerve 9, 10 swallowing, formation or articulation, sensation from pharynx or larynx. Cranial nerve 9, 10 swallowing, formation or articulation, sensation from pharynx or larynx. Sound prism articulation, sensation from pharynx or larynx. Cranial nerve 9 and 10 cranial nerve extension, observing position and symmetry of palate and uvula. Palate and uvula adjust with phonation, assessing strength of the cough. 9 and 10, 4 lumbricals originate from tendons of flexor digitorum profundus. So lumbricals, flexor digitorum profundus. 4 lumbricals originate from tendons of flexor digitorum profundus inserted into dorsal digital expansion of extensor, inserted into dorsal digital expansion of extensor digitorum. Dorsal digital expansion of extensor digitorum. So 4 lumbricals, they originate from flexor digitorum profundus into the dorsal digital expansion of the extensor digitorum. So this is extensor digitorum. Dorsal digital expansion of the extensor digitorum. Lumbricals, medial nerve
innervates the first and second median nerve, innervates first and second lumbricals, deep terminal branch of ulnar nerve, deep terminal branch of ulnar nerve towards the third and fourth lumbricals. So first and second lumbricals, median nerve, deep terminal branch of ulnar nerve towards the third and fourth lumbrical. ഇതെന്താണ്, ഞാൻ അബുദാബി വന്നിട്ട് ഇത്താനെ ഓർത്ത് ഒരു മൈക്ക് സ്പീക്കറെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്താനെ ഇത്തോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത്തോ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ നിന്നെ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പം ആ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയല്ലേ പൊട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. ഇനി വരുമ്പോൾ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഇനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലായിരിക്കും. Action lumbricals flexion at the metacarpophalangeal joint and extension at the interphalangeal joint. Action lumbricals flexion at the metacarpophalangeal joint and extension at the phalangeal joint. Muscles supplied by median nerve in hand, flexor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis and opponens pollicis. Muscles are median nerve in flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis and opponens pollicis. So flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis and opponens pollicis. So muscles supplied by median nerve in hand, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, opponens pollicis. Abductors of hip joint, abductors of hip joint, gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciatum, gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciatum, gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciatum, abductors of hip joint. Superior glute abductors, gluteus medius and minimus are abductors of hip joint, tensor fasciatum, superior gluteal nerve. So actions of lumbricals, lumbar flexion of metacarpophalangeal joint, extension of intercarpophalangeal joint muscles up in gluteus medius, minimus, abductors of hip joint, abductors of hip joint. So gluteus medius, minimus and tensor fasciatum supplied by superior gluteal nerve L4, L5, S1, L4, L5 and S1. Piriformis supplied by nerve to piriformis, that is S1, S2 rami. So gluteus medius, minimus and tensor fasciatum, it is supplied by superior gluteal nerve L4, L5 and S1. Piriformis is supplied by S1, S2 rami. Nerve to piriformis S1, S2 rami. Superior gluteal nerve leaves the pelvis via greater sciatic foramen above piriformis. Superior gluteal nerve. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തന്നെ കാണാൻ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. അബുദാബി വന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. ഓക്കേടാ. Piriformis supplying nerve to piriformis S1, S2, superior gluteal nerve leaves the pelvis via superior gluteal nerve leaves the pelvis via greater sciatic foramen above the piriformis. Superior gluteal nerve leaves the pelvis via greater sciatic foramen above the piriformis. Cubital fossa medial to lateral, cubital fossa medial to lateral, median nerve brachial artery, tendon of biceps brachii, radial nerve. So median nerve, brachial artery, tendon of biceps brachii and radial nerve. So median nerve, brachial artery, tendon of brachii and radial nerve. Cubital fossa, it is a triangular depression epicondylar line proximally lateral of pronator teres medially, medial surface of brachial area laterally. So cubital fossa is a triangular depression epicondylar line proximally. So this is medial epicondyle, this is lateral epicondyle. Epicondylar line proximally, lateral border of pronator teres. So this is pronator teres, lateral border of pronator teres,
surface of brachioradialis, medial surface of brachioradialis laterally. So lateral border of pronator teres medially, medial surface of brachioradialis laterally. Epicondylar line proximally. So this is the epicondylar line. This is lateral border of pronator teres medially and medial surface of brachioradialis laterally. So pronator teres medially and brachioradialis laterally. So medial border of pronator teres, lateral border of pronator teres medially and medial surface of brachioradialis laterally. Roof is by deep fascia of forearm and roof is formed by deep fascia of forearm. Floor is formed by brachialis and supinator. Epimeter is a triangular depression epicondylar line proximally. Lateral border of pronator teres medially, medial border of brachioradialis. Okay. ഇത്താ ഉമ്മ എവിടെ? ഉമ്മ ഹോളിലുണ്ടടാ. ഉമ്മ ഇവിടെ റൂമിൽ, ഹോളിൽ, കിച്ചണിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉമ്മ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിലെല്ലാവരുമായിട്ടും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുൾ ടൈം ബന്ധുക്കളും വീട്ടിൽ ഫുൾ കസിൻസും വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന ആൾ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്ന് പോസ്റ്റായിപ്പോയി. Cubital fossa triangular depression epicondylar line proximally, lateral border of pronator teres medially and medial border brachioradialis laterally. Roof is formed by deep fascia of forearm. Deep fascia of forearm. So this is deep fascia of forearm. Floor brachialis and supinator brachialis and supinator. Roof and deep fascia of forearm, floor brachialis and supinator. Veins, basilic vein, median vein, cubital vein, cephalic vein. കൊലച്ചെറിയായിപ്പോയി പാവം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉമ്മയൊക്കെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഉമ്മ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഉമ്മ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ വിടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പ്രതികാരം വീട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ നേരത്തെ ഉമ്മ ചോദിച്ചു, കറക്റ്റ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ടൈമിലാണല്ലോ വരുത്തുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. കൊല്ലാനാണോ? Basilic vein, median vein, cubital vein, cephalic vein, superficial fascia from medial to lateral side. എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന മസ്കറ്റിൽ ഖസാ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ഇറാൻ്റെ അടുത്ത്, ഇറാൻ്റെ ബോർഡർ പോലെ ഇറാൻ്റെ അടുത്ത് ഖസാ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ 2 months വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മാനെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വിടും. പിന്നെ വീണ്ടും ഉമ്മാനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തും. രാജ്യം വിടണമല്ലോ, ഒന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മസ്കറ്റിൽ പോയാലും മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മ പഠിച്ചോനെ കൊല്ലാനാണോ വളർത്താനാണോ കൊണ്ടുവന്നത്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ചോദിച്ചു, ഉമ്മാക്ക് ഇറാനിലോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഈക്വലി ടെൻഷനായി. ഞാനിവിടെ UAE, ബ്രദേഴ്സ് ഇറാൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഖസാബ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണല്ലോ, മസ്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഉമ്മ മൊത്തത്തിൽ ടെൻഷനായി വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ഉമ്മായും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ, എന്തിനാ ടെൻഷൻ, ഇരിക്കട്ടെ. മക്കൾ ഇവിടെയും ഉമ്മ നാട്ടിലെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഉമ്മയുടെ സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ.
നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉമ്മായും ഉണ്ട്, മക്കളും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്തിനാ ഇതാ? വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നിരുന്ന ഉമ്മ വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ടൈം. പോരാനിട്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോണിലെല്ലാം അലേർട്ടും വന്നല്ലോ, മിസൈൽ അലേർട്ട്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അലേർട്ട്. വല്ല ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, അറിയില്ല. അന്നേരത്തേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമ്മയുടെ ഫോണിൽ മിസൈൽ അലേർട്ട്. അത് ഉമ്മാക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. Basilic vein, median vein, cubital vein, sapphire superior facial from middle to basilic vein, median vein, cubital vein, sapphire superficial facial from middle to upper. Basal layer was driven several sources are returning to map to a primary sponsors permanent. So basilic vein, median vein, cubital vein, sapphire superficial facial from middle to lateral side. നാട്ടിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ? ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉമ്മാനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് തന്നെ. കാരണം ഇപ്പോഴേ ഉമ്മയെ വരുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പകുതി, ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉമ്മയെ വരുത്തിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അഥവാ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മയെ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം 6 മാസം ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ തന്നെ സ്കാനിന് പോയപ്പോഴേക്കും അധികം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലേ, പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീൻ്റെ ഗ്രോത്തിലൊക്കെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തതിൻ്റേതായ ചെറിയ തൂക്കക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആണ് ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി വൈകിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴേലും വിശക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കും, ആ ഒരു പാറ്റേൺ. പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന രീതിക്ക് ഒരു എല്ലാ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല. രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഒരു 7 മണിക്ക്, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 6 മണിക്ക് കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ ബേബിയുടെ വെയിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ, ഒരു പ്രോഗ്രസ്സും കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഉമ്മയെ വരുത്തിയത്. ഉമ്മ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെ വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. 600 സംതിങ് ഗ്രാമൊക്കെ ആയിരുന്നു കുട്ടി 6 മാസത്തിൽ. ഇപ്പം 1 കിലോ 200 സംതിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഉമ്മ ഫുഡുണ്ടാക്കലും കഴിപ്പിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഉമ്മ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന, അവിയൽ, തോരന്, മീൻകറി, അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കഴിച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ. Basilic medium transparent portion facial from medium to laterals and basal laterals and cells are arranged in order. Since the basal laterals low and similar questions, similar cells are arranged in order. Epithelial cells spermatogonia, primary spermatoes, spermatid. Mashallah. Basal laterals lumen and similar questions cells are arranged in order of myoepithelial cells, spermatogonia, primary spermatocytes, spermatid, spermatogonia, myoepithelial cells, spermatogonia. എൻ്റെ ഫോണിൽ 3% ആയടാ. ഞാൻ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഫോണും കാണും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. ഞാൻ ഇത്രയും ലോ ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുത്തിയിട്ടിരിക്കുക.